Để học hiệu quả hơn, bạn hãy tìm link tải file PDF đầy đủ của bài học ở phần bình luận. Nếu chưa thấy link, hãy để lại bình luận yêu cầu để mình gửi thêm tài liệu. File PDF không chỉ là phần nội dung mở rộng, mà còn là tài liệu giúp bạn luyện tiếng Anh có hệ thống hơn. Phần nội dung đầy đủ bằng tiếng Anh giúp bạn luyện đọc, luyện phát âm, học cách diễn đạt tự nhiên và làm quen với cấu trúc câu thực tế. Phần bản dịch tiếng Việt giúp bạn hiểu đúng ý, tránh đoán sai nghĩa và dễ ghi nhớ nội dung hơn. Phần tóm tắt tiếng Anh đơn giản giúp bạn rèn khả năng nắm ý chính. Đây là một kỹ năng rất quan trọng khi luyện đọc, luyện viết hoặc chuẩn bị cho các kỳ thi tiếng Anh. Phần từ vựng giúp bạn mở rộng vốn từ theo đúng ngữ cảnh, biết cách dùng từ trong câu và nhớ từ lâu hơn. Phần câu hỏi luyện nói giúp bạn tập phản xạ, trình bày ý kiến và nói tiếng Anh trong 1 đến 2 phút. Phần câu hỏi luyện viết giúp bạn luyện cách phát triển ý, viết đoạn văn ngắn và diễn đạt suy nghĩ rõ ràng hơn. Hãy dùng video để nghe và lặp lại, sau đó dùng file PDF để đọc kỹ, ghi chú, luyện nói và luyện viết mỗi ngày. Nội dung tóm tắt. Năm 2005, Tây Nguyên có một mùa khô rất khắc nghiệt. Nhiều cây cà phê ở Đăk Lăk bị khô và yếu đi. Sau Tết, mọi người ngày nào cũng chờ mưa. Người kể chuyện khi đó vẫn còn là một đứa trẻ và chưa hiểu hết mọi vấn đề. Người kể chỉ biết rằng người lớn trông lo lắng và mệt mỏi. Người kể bắt chước một điệu múa cầu mưa trong phim truyền hình và hy vọng mưa sẽ đến. Cùng lúc đó, người cha và những nông dân khác ở trong vườn cà phê cả ngày lẫn đêm. Họ chờ nước và cố cứu từng cây cà phê. Sau này, người kể hiểu được công sức vất vả đằng sau mỗi ly cà phê. Ký ức này vô giá vì nó cho thấy tình yêu thương, sự vất vả và lòng trân trọng dành cho người nông dân. I still remember one dry season in the Central Highlands as if the red soil were still under my feet. It was 2005, and people in Đăk Lăk were facing a severe drought that many families would never forget. After Tet, everyone looked at the sky with the same quiet hope. They were waiting for rain to cool the land and save the coffee farms. The coffee trees stood under the burning sun, with dry leaves, tired branches, and cracked soil around their roots. To me, as a child, the drought looked like a strange silence over the village. The wind blew dust along the paths, but the clouds did not come. Every afternoon, I watched the sky and hoped it would suddenly turn dark. I did not fully understand money, harvests, deaths, or the fear inside an adult's heart. I only knew that my father looked more serious than usual. I also saw the same worry on the faces of many farmers around us. In my childish mind, I thought rain could be called by a simple ritual. I had once seen a rain dance in a television drama, so I tried to copy it. I moved around in the yard, raised my hands, and begged the sky to send water. It was innocent, funny, and a little helpless. While I was doing my small rain dance, my father and other farmers were fighting a much harder battle. They had to stay in the coffee gardens day and night. They waited beside wells, pumps, and irrigation pipes, hoping that water would rise again. When a little water became available, they rushed to bring it to the thirsty trees. They were not only watering plants. They were trying to save months of labor and years of hope. Each coffee tree seemed like a life that needed protection. Each dry branch seemed to carry the pressure of a whole family. At that time, I did not know how heavy that pressure was on my father's shoulders. I did not know that a failed crop could mean unpaid bills, difficult meals, and many silent worries. I only knew that the adults were tired, and the land was thirsty. Years later, when I smell a strong cup of coffee, that memory often returns to me. I no longer see coffee as just a drink with a rich flavor. I see early mornings, dry seasons, sleepless nights, and farmers waiting for water in the dark. I see my father standing in the garden, trying to save one tree after another. I see the patience of the Central Highlands people, who built their lives from soil, sweat, and hope. That drought taught me something without using words.
It taught me that behind every product we enjoy, there may be invisible hardship. It taught me that coffee carries not only aroma, but also human effort. It taught me to respect farmers more deeply. Many people drink coffee to feel awake, peaceful, or inspired. For me, coffee also carries a memory of my childhood. It reminds me of a dry year, a waiting village, and a father who never gave up. That memory is priceless because it connects me to my family, my hometown, and the quiet strength of the people who grow coffee. Sau đây là phần tóm tắt bằng tiếng Anh. In 2005, the Central Highlands had a very hard dry season. Many coffee trees in Đăk Lăk were dry and weak. After Tet, people waited for rain every day. The writer was still a child and did not understand all the problems. The writer only knew that the adults looked worried and tired. The writer copied a rain dance from a TV drama and hoped rain would come. At the same time, the father and other farmers stayed in the coffee gardens day and night. They waited for water and tried to save each coffee tree. Later, the writer understood the hard work behind every cup of coffee. This memory is priceless because it shows love, hardship, and respect for farmers. Sau đây là các từ vựng cần lưu ý. Drought. Severe. Irrigation. Cracked. Ritual. Helpless. Thirsty. Harvest. Invisible. Priceless. Sau đây là các câu hỏi để luyện nói. Question 1. Can you describe a difficult season or natural event that you remember from your childhood? Question 2. What do you think farmers feel when their crops are in danger because of the weather? Question 3. How can one cup of coffee teach us to respect the people who grow it? Sau đây là các câu hỏi để luyện viết. Question 1. Write about a childhood memory that became more meaningful when you grew older. Question 2. Write a short paragraph explaining why farmers deserve more respect in modern life. Question 3. Write about how a simple drink, food, or object can carry a deep family memory. Cảm ơn bạn đã xem hết. Theo dõi kênh và fanpage để nhận bài học mới và tài liệu học nhé. Hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo.